Ìbàrẹ̀ Ọlọ́run ọba, ìbà aṣẹ̀dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run Ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo. Ògbègbè ọ̀run ọ̀rọ̀ ọ̀run ọ̀kan ṣoṣo tó rí gbogbo ojú tójú kan ò lè rí ọ nítorí pẹ̀yìn lòdùmarè mo ṣèbà eléni Ọlọ́run Òdùmarè. Ìbà pẹ́tẹ́ ọwọ́ ọba pẹ́tẹ́ ẹsẹ̀. Ìbà ẹ̀yin àgbààgbà mẹ́rìnlélógún tí ń bẹ lórí ní ìsálú ayé mo ṣèbà yín mo ṣèbà Ọlọ́run Òdùmarè mo ṣèbà Ọlọ́run Òṣùmàrè. Alálẹ̀ lórí ohun gbogbo, arúgbó ọjọ́ ńlá ọ̀kan ṣoṣo tó dá ayé tó dọ̀run. Ìbà rẹ ni mo ṣe lénìí nítorí pé bọ́mọdé bá jú bàbá bẹ́ẹ̀ àròkò kalẹ̀ mo ṣèbà Ọlọ́run Olódùmarè tó ga jù ayé tó ga jù ọ̀run lọ, ọ̀kan ṣoṣo tó mọ̀ mí tó mọ̀ mí. Mo ṣèbà yín lénìí kábíyèsí Òdùmarè. Mo wá ń lọ pẹrẹu báyìí sórí ètò Olódùmarè ọba tí ń kọ́ni mọ̀ wí ọba tí ń kọ́ni mọ̀ sọ. Mo fọ̀rọ̀ mi lé ọ lọ́wọ́. Ayé mi, iṣẹ́ mi, ìrìn àjò mi ó dọwọ́ rẹ Ọlọ́run Olódùmarè ọba tó ga jù ayé tó ga jù ọ̀run lọ. Aṣẹ̀dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run ìbà rẹ lénìí. Ọba tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni táṣọ ìbà rẹ lénìí. Arúgbó ọjọ́ Ọlọ́run Òdùmarè Ọlọ́run Òṣùmàrè ìbà rẹ lénìí. Mo wá ṣèbà yín mo tẹríba sí ìhà yín nítorí mi ò lóhunkóhun àfẹ̀yìn Ọlọ́run Olódùmarè. Ogun ń bẹ níwájú, ogun ń bẹ lẹ́yìn, ogun bàbá, ogun kọ̀kọ̀, ogun alénimádẹ̀yìn. Olúwa pẹ̀lú àṣẹ rẹ jọ̀wọ́ yé Olódùmarè mú mi borí ogun gbogbo. Àwọn ọ̀tá mi wọ́n pọ̀ bí oyin, wọ́n yí mi káàkiri bí iná ẹ̀gún, ṣùgbọ́n ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè adáyé adọ́run ọba tó ga jù sánmọ̀ ọ̀hún lẹ̀ lọ. Ìwọ kò ní fi mí sílẹ̀ fún ohunkóhun tó jẹ́ àjàkálẹ̀ àrùn. Ìwọ kò ní fi mí lé àwọn ọ̀tá mi lọ́wọ́. Lénìí, lọ́la àti ní ọjọ́ gbogbo. Wọ́n lẹ́mìí mi káàkiri, wọ́n ń sápá ewé, wọ́n ń sápá egbò. Wọ́n lo gbogbo agbára wọn lórí ìkànnì wálé àlè láti gbé wálẹ̀. Ṣùgbọ́n wo Olódùmarè ìwọ ni mo fi ayé mi lé lọ́wọ́, àfi tán bá ju ọ lọ jẹ́ kan borí mi. Gbàdúrà mi má jẹ́ ń gbó lẹ́nu bí ajá, má jẹ́ ń kàn bí àgbò, má jẹ́ kí ilẹ̀kilẹ̀ lọ gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹrí má jẹ́ lanu mẹ́jẹ mi àti gbogbo olólùfẹ́ títí dọ́dọ̀ bàbá Ọmọ́táyọ̀ àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of Yorùbá tó ń ṣe é tọkàntọkàn. Kó ṣe bẹ́ẹ̀ lénìí, kó rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ tọlọ́run tó fi ń jẹ́ Olódùmarè tó ga jùlẹ̀ Olúwa wa, àmín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa share program yìí, tẹ́ ń bá wa wò lọ́sàn-án, tẹ́ ń bá wa wò lóru, tẹ́ ń bá wa wò ní ìbábá, tẹ́ ń bá wa wò ní ìkọ̀kọ̀, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kóhunkóhun, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí agbára òkùnkùn kankan kó dí yín lọ́wọ́ tàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tàbágbára wọn ọ̀tá mi kankan tí ẹ̀ fi jẹ́ kó dí yín lọ́wọ́. Àánú Ọlọ́run á wà lórí ayé gbogbo yín. Òtítọ́ ni mo wá bí wá sọ, mi ò wá bí láti wá parọ́ fẹ́nikẹ́ni. Òtítọ́ ni máa ń gbé ní lékè irọ́. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, ìṣọ̀kan àti ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fẹ́ni kankan yín tẹ́ ẹ gbójúlé òtítọ́, tẹ́ ẹ gbára lé òtítọ́ kò ní fi yín sílẹ̀. Nítorí pé bí ọmọdé bá ṣubú á wo wájú, bí àgbà bá kọsẹ̀ pàwò á wo ẹ̀yìn wò. Gbogbo wa mo fẹ́ ká lajú wa sílẹ̀ ká wò pé kí ni ó tún ń ṣẹlẹ̀. Ẹ já lọ sórí national anthem ilẹ̀ Yorùbá ní kíákíá. Iṣẹ́ wa
lépa tẹ̀síwájú gbogbo ire ìyàtọ̀ tó dára. Ọmọ ẹ dìde o bọ́ sípò ẹ̀tàn ẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ó ṣé Ọlọ́run ọba ṣèkan má ṣèkan kù. Ó ṣé Ọlọ́run bàbá ògbìgbà tí ń gbalé tí ń gbajù tí ń gbalé tí ń gbajù lọ́wọ́ ewu. Ọlọ́run Òdùmarè, Ọlọ́run Òṣùmàrè, alálẹ̀ lórí ohun gbogbo, tí kìí jẹ tí kìí mu tí kìí sùn tí kìí tún gbé, ọba tí ò lórogún tí ò lọ́ba kan tí ò lálájọgbé tí ò lálájọrò, ìmọ̀ tó ga jù ayé tó ga jù ọ̀run lọ. Ó ní bí ojú bá mọ́ ní ẹlẹ́ni á máa ní, ó ní bí ilẹ̀ bá ṣú ọ ní ìrìwò wá sọ. Ó ní bí ilẹ̀ bá mọ́ ní Ọlọ́run Olódùmarè ọba mi Òdùmarè ọba mi Òṣùmàrè ó máa ń tàn yọ ọjọ́ rẹ̀ síta gbangba. Tògo ọlá ayọ̀ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run á tàn sínú ayé yín. Gbogbo agbára ẹ̀mí àìrí ẹ̀mí òkùnkùn ẹ̀mí àjòjì ayọ́kẹ́lẹ́ wọlé ayé ẹ̀dá dalé ayé ẹni rú balé ayé ẹ̀dá jẹ́ ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè kínú ẹ̀mí mímọ́ kó jó wọn pa. Ó ní ogun ní bọ́mọ lórí ọmọ òkègé, ó ní ìrókò àjùbàrà ní dẹ́rù bàgbà, ó ní ọpẹ́lọpẹ́ ọ̀bàràkà lọ́jọ́ tó ṣe olé àjá àdúgbò ẹlẹ́ja lékò eléko lẹ́ran. Wọ́n pàmò bíríkítí wọ́n pàmò bìrìkùtù pọ̀, wọ́n náà yóò bá ṣe mi jẹ́, wọ́n náà yóò dá mi jókòó jù sínú ilé. Ọpẹ́lọpẹ́ ọ̀bàràkà tó bá mi ká wọn dà sọ́run. Ọ̀bàràkà o dìde kó gbéra, gbogbo aṣebi jẹ́ kí náà ẹ̀mí mọ́ rẹ̀ jẹ́ kó jó wọn pa nínú ọdún yìí. Jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ t'Ọlọ́run tó ga jù ayé. Mo kí gbogbo yín ẹ̀yin ọmọ ìyá mi. Mo wá gba aládùúrà fún gbogbo ẹ̀yin fíà wa tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ Wálé Àlì tọkàntọkàn, tẹ́ ẹ bá mi ṣe tẹ́ ẹ wò pé bí wọ́n máa táàgì yín bí àwọn máa ní ẹ má lórí Wálé Àlì ọ̀dàlẹ̀ ní. Opposition wa ni opposition ni mi ò mọ̀ bóyá a ti dá pátì sílẹ̀ nínú ilẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n opposition náà ní tẹ́ ẹ bá pè mí déédéé náà nítorí pé tẹ́ ẹ bá ti ṣe ohun tí ò dáa tí ń bá rí màá sọ̀rọ̀, màá gbè lọ́wọ́ lẹ́yìn gbogbo ẹni tí ò lè sọ̀rọ̀, màá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn gbogbo àwọn ọmọ gbogbo ẹnikẹ́ni tí ẹ ti pa ohun wọn mọ́lẹ̀ tí wọn lè wí nǹkan kan jáde látẹnu wọn, màá sọ̀rọ̀ nípa wọn, màá gbè lẹ́yìn wọn. Tí n bá dẹ̀ ro òtítọ́ nítorí pé òtítọ́ ló máa lékè irọ́, màá sọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń ṣọkan akin tán pè láti wájú tán sẹ́ǹdì ní mẹ́sẹ̀gì tẹ́ máa lọ sórí Wálé Àlì. Ọ̀tá òmìnira ni, ọ̀tá Democratic Republic of Yorùbá ni, opposition wa ni. Mo kí gbogbo yín ẹ kú ọkàn akin. Ọlọ́run Olódùmarè kò ní fóúnjẹ yín sọ́wọ́ ẹnikẹ́ni, kò ní fóúnjẹ yín sọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni láyé àti lọ́run. Kọ́kọ́rọ́ ayé ò ní tì yín, fàyọ̀gbọ́ ayé ọmọ aráyé ò ní fi dín yín mọ́, ọ̀nà là bójú bá mọ́ ọ̀nà ńlá fẹ́ni kọ̀ọ̀kan yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó ń jẹ́ Olódùmarè Olúwa wa. Ọ̀tá máa ṣe lásán ni má gbẹ̀yìn lágbá lédè ńké máa ṣẹ́gun ọ̀tá máa rẹ́yìn òdì. Bí kú bá ń pa wọ́n lẹ́wọ̀rọ̀ kán má ka tèmi àti tẹ̀yìn mọ́ wọn. Ọdún tuntun la fẹ́ mú ìní alẹ́ ọdún Kérésìmesì àtèmi àtẹ̀yìn kílẹ̀ ọ̀la tó mọ́ Ọlọ́run ní adẹni alẹ̀mí tó máa ń gbẹ̀mí kò ní gbẹ̀mí mi àtẹ̀yìn ní gbúrú bí ẹnìkan kì í gbúrú àwọn àfi wẹ́jẹ́. Ayọ̀ tẹ́ fẹ́ fi sùn lálẹ́ yìí ní gbogbo orílẹ̀-èdè tẹ́ wà, ayọ̀ náà lè máa fi jí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kú palẹ̀mọ́ ọdún Kérésìmesì lọ́la, àánú Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, bàbá Moses Adébáyọ̀ àbí bàbá Adébáyọ̀ Moses, mo tẹríba fún yín kábíyèsí. Ẹ̀yin lẹ́ni àkọ́kọ́, ìyá wa Abigail Òdíè, ẹ̀yin lẹ́ni kejì, Ṣọlá Ọ̀ṣunjò Ìgbé, ẹ̀yin lẹ́ni kẹta. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, ayé ẹ̀yin. Ọlọ́run pẹ̀lú mi, bàbá God with us, ọjọ́ yẹn á dalẹ́.
ní farúgbà ara ṣàìsàn. Gbogbo ọjọ́ tẹ́ ti ń lò láyé ó máa ń dán fún aáyán títí tó máa fi kú ni. Gbìnrín lè máa dán pẹ̀lú àṣẹ t'Ọlọ́run Olódùmarè. Mufta Pop mo kẹ́ my brother, àánú Ọlọ́run ti wà lórí ayé yín, kò ní fi yín sílẹ̀. Kíkẹ́ lọ́mọ láfíà jí mo kẹ́ ìyá mi, kò ní bàjẹ́, á dára fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kú ọdún, the Babs family, mo kí wa àti gbogbo ẹbí ẹ àti gbogbo àwọn èèyàn wa lápapọ̀, á dára fún wa. Bàbá ìyá wa Josephine Adébáyọ̀, ọ̀nà àlà fún yín gbẹrẹgẹdẹ, ó ní ọ̀nà là bójú bá mọ́, ó ní ẹni a máa ní bí ilẹ̀ bá tún ṣú èrìwọ̀ wá sẹ̀. Bí ilẹ̀ bá mọ́, Ọlọ́run Olódùmarè ọba mi Òdùmarè ọba mi Òṣùmàrè á tàn yọ ọjọ́ kan gbogbo wa pátápátá tí ò ní kù síbi kan, ọ̀nà àlà fún wa. Shining Star mo kẹ́ my brother. Thank you very much for your advice all the time. Ní wá jíjẹ mímu chì. Fáyọ̀gbá ayé ọmọ aráyò ní fi díẹ̀, apẹ́ ò ní gbẹ tọ̀tún tòsì. Lẹ́ẹ̀lẹ́ fi ń kórè ọjà wálé, ẹ fọwọ́ àtọ̀tún àtòsì ẹ fi rírí owó. Ọlọ́run aṣọ owó ńlá lọ́rẹ̀ yín, ní wá jíjẹ mímu chì. Mo kẹ́ jẹ́ iṣẹ́ tèmi, the beautiful lady. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Àwọn Amẹ́ríkánà nìyẹn. Ó set ó mọ̀ jó bí nǹkan mi, ó ní jójú ẹ̀sìn láyé. Wàhálà ìdààmú. Wọ́n ní bí iná bá kò ní jẹ́ títì, wọ́n ní bí iná bá jó lóko, wọ́n ní màjàlá máa ń bọ̀ wálé ni. Àyún lọ àyún bọ̀ lọ́wọ́ nínú. Gbogbo ibikíbi tó bá ti ń lọ tó bá ti ń bọ̀, wàá lọ rí wàá bọ̀ rí wàá bá àná Ọlọ́run pàdé. Mo kí gbogbo alápapọ̀. Thank you very much. Mo á fi àkókò yìí yà lọ́dọ̀ Professor Ṣọlá. Ọmọ onífẹ̀ẹ́ mọ̀ rẹ̀ ọjọ́ gbogbo bí ọdún kò fi wálẹ̀ ńgbà kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa bàbá àgbà bàbá wa Ọmọ́táyọ̀ Àjàyí àjọ ń ṣètò ń bí ni láti bí 3 days ló yẹ kán wọlé. Mo mọ nǹkan tó ṣe set mi ò dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run yẹ kí bàbá lè wọlé lẹ́ni. Àánú Ọlọ́run ti bá wọn gbé. Ọ̀n ní jẹgun kẹ́yìn aràn, ọ̀n ní wàkísà kẹ́yìn aṣọ. Àlàáfíà ara, nínú ẹ̀jẹ̀ ara, nínú omi ara, nínú iṣan ara, nínú egungun, nínú ojú, nínú ọpọlọ. Ọlọ́run á bá mi yọ̀ǹda fún bàbá. Mo kí yín bàbá mi. Bàbá Ọmọ́táyọ̀ Àjàyí, á dára fún wa. Adédèjì àṣírí, Adédèjì Adétúnjí mo kí ẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ìyàwó ọmọ ní gẹ̀lẹ́dẹ́ bàrà aláṣọ funfun. Bẹ́ẹ̀ náà mi wá lọ sọ́dọ̀ my beautiful sister ìyàwó Charlie Deborah, á dára fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Kókókó lára ọ̀tá ń le, ikú ò ní pa yín, àìsàn ní gbé yín dé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ayé yín. Mo kàlájì ní Canada. Ànímọ́ lóníkùrùgùn ńlá ṣọ́ọ̀tì ẹ̀. Wọ́n ní àpò iṣẹ́ ṣàmùrẹ́ kan kì í gbẹ, àpò yín ò ní gbẹ fowó, kò ní gbẹ fọmọ. Àlàáfíà á wà nínú ayé yín. Wọ́n ní ọmọ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn aládìí nílé aládìí, owó ńláńlá a máa wọlé tọ̀ yín. Michael Ojúláàbó ló wà, aláàánú, ò ní wá jíjẹ mímu tì, ọ̀nà ò ní dímọ̀ ẹ̀hún. Ọmọ aráyò ní tepo sínú aṣọ alẹ́, ojú kì í pọ́n ṣe àìyọ, bẹ́ẹ̀ ni ojú kì í pọ́n ọ̀ràn àìlà, ojú owó ò ní pọ́n ẹ̀mú kẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìyàwó Adénàgàn mo kẹ́yìn náà, á dára fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wà. Adéìtàn Adéníjà nígbà àti májẹ̀ kó dùn mí bolẹ̀ wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Dọ̀tún Fámákẹ́ wá àtẹ̀yìn èèyàn wa lọ́pọ̀lọpọ̀, mo kí gbogbo yín. Lénìí mo wá dé bí mo ṣe ń dé, mo ní mi lẹ́kùn tágìrì gbẹ́rẹ́ níjẹ́ ìmílà níjọ́nà aborídè pẹ̀lú tán pè lọ́rùn tí ò jẹ́ tó dáṣọ péńpé ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí wọn. Ilẹ̀ gbódò gidi àwọn ọ̀tá ń pè mí. Mo wá gba aládùúrà báyìí pé bá a ṣe ń lọ sójú oorun àbí bá a ṣe ń lọ sórí ètò ìpẹrẹwu, ìwọ Ọlọ́run Olódùmarè mo tẹríba sí ìhà rẹ, nítorí pé mímọ́ ni ẹ́. Tá a bá fi rí ẹnikẹ́ni nínú ìrìn àjò Democratic Republic of Yorùbá yìí tó bá ń fi ẹ̀tàn ṣe tàbí ìdíni lọ́wọ́, ìwà alálẹ̀ ayé alálẹ̀ ọ̀run alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó bá fi lè jẹ́ lóòótọ́ lẹ́nikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá fi jẹ́ ọmọ bíbí Òòtù Fẹ̀, ilẹ̀ Òòtù Fẹ̀, tó mú mi Òòtù Fẹ̀, tí ẹ̀jẹ̀ Òòtù Fẹ̀ wà lára ẹ̀, tó bá ń fi ẹ̀tàn rìnrìn àjò yìí, Olódùmarè
ẹ̀yin onílẹ̀ ẹ dìde èrògàlẹ̀ ẹ bàjà ẹ sọ wọ́n dòfo. ẹ̀yin alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn lóbìnrin lọ́kùnrin lọ́mọdé lágbàlagbà tó bá ń fi ẹ̀tàn bá ìrìn àjò Democratic Republic of Yorùbá rìn tàbí bá orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá, ẹ̀yin alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ohun tó gbójúlé kọ́dún yìí tó parí ẹ ṣeun ìyanu nínú ayé ẹ̀ kẹ́ dojú ìjà kọ́. ẹ bá wọn jà, ẹ gbé wọn gbìn, ẹ dè wọ́n mọ́lẹ̀ bí ẹni dájá, ẹ fẹ̀wọ̀n sí wọn lọ́rùn bí ọ̀bọ. gbogbo ẹnikẹ́ni ìṣobìnrin ìṣọkùnrin ìṣọmọdé ìṣàgbàlagbà tó bá ń fi ẹ̀tàn rìnrìn àjò Democratic Republic of Yorùbá, tó ń fi ẹ̀tàn rìn Democratic Republic of Yorùbá country, ẹ̀yin alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá o, ẹ pàdé ẹ̀ lọ́sàn-án, ẹ pàdé ẹ̀ lóru, gbogbo ohun tó bá gbójúlé ẹjọ́ dojú ìjà kọ́. bí ahọ́n kì í ṣe ń tó mú bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ kó tó rẹ̀. tó bá ṣe lọ́sàn-án kó jẹ̀bi, tó bá ṣe lálẹ́ kó jẹ̀bi, tó bá ṣe lówùúrọ̀ kó jẹ̀bi. gbogbo ohun tó gbójúlé ẹjọ́ dojú ìjà kọ́. tá a bá fi rí ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn ìṣobìnrin ìṣọkùnrin ìṣọmọdé ìṣàgbàlagbà tó bá ń fi ẹ̀tàn subhanallah ìrìn àjò ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá àwọn tá ń gbìyànjú lóòótọ́ ẹ́ńjìn kan bọ̀ ń bí yín sìn. ẹ pàdé wọn lójijì kẹ́ bá wọn jà, ẹ dojú ìjà kọ wọn. ẹjọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ yín tó ga jù tó ń jẹ́ Olódùmarè ọba tó dá ayé olúwa wa. àmín. ó ké wa o, kò ní bàjẹ́ fèmí àtẹ̀yìn o, nítorí ojú kì í pọ́n ṣan ẹ̀yọ bẹ́ẹ̀ lójú kì í pọ́nrún àìlà. ojú owó kò ní pẹ̀mí àtẹ̀yìn lọ́sàn-án àti lóru. ẹ̀yin èèyàn wa lé ní mo ń kí gbogbo wa pé a dára fún wa nítorí pé yíyẹ ní yẹyẹ lérò ní ràdàbà lọ́rùn, wọn ní gbẹ̀dẹ̀ báyìí ní ewé kókò lágbàlá. àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ìbùkún Ọlọ́run, orí ayọ̀ Ọlọ́run, orí ajẹ́ ǹjẹ́ tán Ọlọ́run á wọlé ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. tó bá dà yí pé ẹ fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ voicemail mi, iṣẹ́ kan ti dáhùn bíi mo lérò yìí pé á dára fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. ọ̀tá lójú máa tì. ó dá mi lójú pé ẹnìkan kì í ẹnìkan ò lè paná ògo ìràwọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni lẹ́nìí mo wá dé báyìí Ìṣọ̀kan Pẹ̀lú Suru Olere púpọ̀ ọmọ Yorùbá Efura. Ìṣọ̀kan àti kìnnì Ìṣọ̀kan Pẹ̀lú Suru Olere púpọ̀ ọmọ Yorùbá Efura. nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ níbi ìṣùmọ́ ẹni sùúrù bó ti wá lè hùn kó rí. ok aago ló máa dádì ẹ ṣe sùúrù fún mi ẹ̀gbọ́n gbọ́ mi clean clear ń sìn engine kan ti bọ́n bí ń sìn.
ìṣọ̀kan àti kíni àti ìṣọ̀kan pẹ̀lú sùúrù ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ kíni, ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of the Yoruba. Ẹ fọkàn yín ṣe kíni, kẹ́ fi ọkàn yín balẹ̀. Kí ni mo sọ yìí? Ẹ fi ọkàn yín kẹ́ fi balẹ̀. Ìṣọ̀kan àti sùúrù ó ṣe pàtàkì. Ẹ̀yin ọmọ indigenous Yoruba people ni mo ń bá mi ò bá ẹnikẹ́ni wí o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, ẹ̀yin àbúrò, ẹ̀yin brother and sister mi, mo fi títóbi Ọlọ́run tó dá sánmọ̀ òun lẹ̀, kí ni mo fi ṣe yìí? Mo fi ń bẹ gbogbo wa pé ká ṣe kí ni, ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù. Nítorí wọn ní pánsá ò fura, pánsá já síná. Àwọn Yorùbá ní àjà ò fura, àjà jìn wọlẹ̀. Àwọn Yorùbá náà ló tún wá sọ báyìí pé bí onílé ò bá fura, olè ló máa ṣe kíni, olè ló máa kó lọ. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìní àtẹ̀yìn, ẹ má jẹ́ kẹ́ni tí ò mọ̀gbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí, tí ò dẹ̀ mọ ibi tá a ń rè ń bẹ̀. Ẹ má ṣe jẹ́ kán béèrè bo là ń lọ lọ́wọ́ wa. Ó ní nǹkan ni wá o, bá a dẹ̀ ṣe jó ní nǹkan yẹn, nǹkan ẹyọ kan ṣó tẹ́ ẹ lè ṣe, òun ni sùúrù. Kí ni mo sọ yìí? Nǹkan ẹyọ kan ṣó pọ́ńdóró tí a lè ṣe nínú ìrìn àjò Democratic Republic of the Yoruba yìí, òun ni kíni, òun ni sùúrù. Tá a bá ti wá lè ṣe sùúrù, ká dẹjú sílẹ̀, ká rí mú mí, á jẹ́ pa fù. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe kíni, ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì kémi pẹ̀lú yín kájọ ṣe kíni, kájọ ṣe kíni sùúrù. Nítorí àwa ló ní nǹkan. Ẹ má jẹ́ á ṣe wàdùwàdù, ẹ dẹ̀ má jẹ́ ká bára wa jà. Torí tá a bá fi lè ṣe mistake, tá a bá ṣe wàdùwàdù, gbogbo wa pátápátá àwa tá a jọ mọ ní nǹkan yẹn, a fẹ́ fi ààyè sílẹ̀ kí àwọn àjòjì tán bá wà nílẹ̀ wa, a fẹ́ fi ààyè sílẹ̀ gbà wọ́n. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àdẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kíni, a gbọ́dọ̀ fi ààyè sílẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan tàbí ìṣẹ́jú kejì láti ṣe kíni, láti gbọ̀tá láàyè lórí ayé wa. Tá a bá wá gba ọ̀tá láàyè nínú ìrìn àjò yìí tàbí nínú ọ̀rọ̀ Democratic Republic of the Yoruba yìí, á jẹ́ wípé a mọ nǹkan tí a jọ ń ṣe nìyẹn. Ká bá lè mọ nǹkan tá à ń ṣe yìí, ó di dandan kí èmi àtẹ̀yin kájọ ṣe kíni, kájọ fi ọwọ́ lẹ́rán, ká ṣe sùúrù. Sùúrù tó ṣe kíni, sùúrù tó pọ̀ jù. Nítorí láì ṣe sùúrù,
ká ṣe kíni ká fi gbígbọ́ ṣaláì gbọ́ ká wá dẹjú wa sílẹ̀ ká fi ṣe kíni a ní bí bá dẹjú sílẹ̀ èèyàn á rí mú. tá a bá ti ṣe kíni tá a bá dẹjú sílẹ̀ ẹ̀yin náà rí i pé ojú á rí imú ṣùgbọ́n tá a bá fi wàràwàrà tá a bá fi wàdùwàdù ṣe àtẹ̀mí àtẹ̀yìn a jọ lọ sí ipò kíni yẹn ipò failure ọmọ ní nǹkan ní ọmọ ní nǹkan lèmi àdẹ̀gbẹ́dọ̀ fi ìgbàkígbà gba ọ̀tá láàyè láti lékè wá nítorí pé ìgege ló máa ń lékè igi ojú oró ní lékè igi òṣìbàtà ní lékè odò àtẹ̀mí àtẹ̀yìn la máa lékè gbogbo àwọn ọ̀tá Democratic Republic of Yorùbá yìí tá a bá ti lè ṣe sùúrù. A ti wá wà nínú ọdún December báyìí. Èní ni Kérésìmesì. Oorun ayọ̀ lèmi pẹ̀lú yín máa sùn. Ọdún ayọ̀ la máa ṣe àní jí lékú lọ́wọ́ àdẹ̀ ní sunrun àsùnjí. Gbogbo wa tá a bá ti sùn a máa jí pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú àṣẹ tòdùmarè. Gbogbo ala ń rí oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ńláńlá tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Màá kàn sáré lọ ní wàràǹṣìṣà láti mú íńtáfíù kan wá fún yín. Màá dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ bá a lọ. Nítorí tá a bá ti rántí ẹni tó kú, àtọ́ rántí ẹni tí ò kú, ká rántí ẹni tó wà láyé tó wà láàyè. Facebook and YouTube, please release my program, please. Ẹ já sáré lọ sórí íńtáfíù yẹn ní wàràǹṣìṣà. Mo mọ̀ pé gbogbo wa náà ni a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí. Facebook and YouTube, release my program, please. That day was a day. It was a Sunday. Yeah, lórí bàbá Bọ́lá Ìgè. 2nd of December. And every year, I write to my parents to thank them. I give them a gift every year. So that 22nd, I'd written a letter to my parents and a card to appreciate them. And then I sent food to them. So the 23rd morning, my dad had gone to Holy Communion. My parents prefer going to Holy Communion. My father grew up as a Catholic, so he likes Mass. He likes anything that is Holy Communion. He doesn't like Matins as much as he loves the Eucharist. So, and he likes to go to church very early. So he had gone to church very early that Sunday morning. He had gone to Holy Communion service at St. Anne's, and then he called me. His older brother had been ill. He was ill in hospital in Lagos. He has his own family. This my dad's brother, my uncle. Talking about George again. George Ige. Bolaji was the middle boy. My father was the middle. George Ige was the oldest boy. Dele Ige was the youngest boy. They have two sisters. One who, the first child, and the one before my dad. There's one between George and my dad, and she's a lady. But the three men were the more prominent ones. So my dad was the middle of the three boys, the three men. And so he called me and he prayed for me like 40 minutes. Funsho, thank you so much. You know, you made me so happy. You make me so proud. I pray your children too will make you happy and make you proud, blah, blah, blah. That I have decided to go to Lagos to go and pick my brother and bring him to hospital in Ibadan. I'm like, Daddy, this man is 70-something. He has grown-up children. His first child is a professor. Why would you go and
pick him from Lagos and bring him to Ibadan. So there, most of his children are out of the country. His only son, my cousin Akinge, who actually lives near here, is in Ibadan. So he just thought he and Uncle Dele are in Ibadan. And, so they'll bring him, UCH is on strike, so they'll bring him to Oluyoro Catholic Hospital. So he said he was going to Lagos. So I said, okay. The next day, Christmas Eve, they were supposed to go to SRK. And that 23rd was my church, All Saints Jericho's carol service. And my dad really loves my church, especially the choir and the carol service. So he said, oh, I'm going to come to the carol service. As soon as I get back from Lagos, I'll come to the carol service. So I'd gone to see my mom on that 23rd. My dad hadn't come back from Lagos. When we were going to carol service, I stopped by because my parents... Facebook and YouTube, I don't have any copyright. By the time I was going to the carol service, my dad hadn't come. Release my program, and please. So my mom was like, okay, I'll wait for him so that both of us will come together. Throughout the carol service, I was looking out. If I see somebody come in, I'll think maybe it was my dad. So throughout the service, my dad didn't come. So I thought, it's unlike my dad. My dad is the kind of person, if he gives a promise, especially to his children, he will try and fulfill that promise. So when I got back I went to my dad's house. And I got to my dad's house with my 2 kids. My husband didn't go. That was on the 23rd of December 2001. December 2001, about 8 p.m. Just after 8 p.m. So when we go to the house in Bodija, my dad's driver, 2001, policeman, and the security detail, they were outside. And the driver was even playing with my daughter. My daughter was like, no, don't play with me because I've trained my children, Nobody will just be touching my daughter's cheek and say, fine girl, you are my wife or you are my girlfriend. No, don't even play with me. So my daughter was not, so I just went straight up. The whole house, there was an eerie silence. Very odd. So my children were like, Grandma. So my son went to the study and thought my mom was there because in the study there's a bathroom and my mom wasn't there. Grandma, on my dad's side, there are 2 wings of the house. My mom has one side, my dad has one side. Grandma. Then I heard my mom's voice faintly say, yes. So on my mom's door, the key was outside. So my son was the one who actually opened the door and found that it was locked. So he just undid the key. As he undid the key, Muiwa just leapt out and said, Daddy, I heard a shot. I'm like, what? Because I didn't even go to my dad's side. I was going to my mom's side first and then going to my dad's. Muiwa just ran out. So they were locked in by the assassins. The assassins locked my mom, Muiwa's wife, my uncle's wife, who my dad had gone to drop in Catholic Hospital Oluyoro, locked them in my mom's room. I went to go and kill my dad. So Muiwa said he heard a shot. He heard shots. I'm like, shots? So anyway, Muiwa ran. And anybody that knows Muiwa knows that Muiwa is fitter than me. He flew. And then I just saw my dad's body on the floor. He was wearing white brocade, Buban Shokoto. Muiwa too was wearing white Buban Shokoto. Muiwa, and there was, a gunshot wound to his heart. Muiwa was now doing CPR. So he stuffed the place and he was doing CPR, put his mouth and was doing the CPR, stop one, breathe into his mouth. I just broke down. He just said, then I think the houseboy, the steward now came and I started crying. He said, no, Sister, don't cry. The steward now said, oh yeah, carry him. Helped carry my dad. He just took the car from the key from the driver, or maybe he had his own car, I don't know. He just took one car. So I followed him. By the time I got to that housing corporation roundabout, my father lives just
offer day, my brother was going at a speed that there was no way that I could match. So he had taken the body, so he had gone. So I now went home because my Facebook and YouTube, please release my program. House, because I'm very close to my parents. So he I don't have any copyright, TV. please. So he was watching TV, and then I just came in and I said, Gero, my dad has been shot. I feel my dad has been killed. He said, are you crazy? I said, did I lie like that yesterday? I said, somebody just shot my dad. He says, okay, so what are you doing here? I said, I came home to take my ATM card and whatever I have so that if they need money in the hospital. So he said, okay, where is he? I said, we was taking him to Oluyoro. So Miro now, my husband is Miro, he now got into the car. And then as we were going towards Oluyoro, we got to this, from my house, we're about to turn into Awolowo. Then he said, where are the kids? I'm like, which kids? He said, our kids. I totally forgot I took kids to my parents' house. So he said, you know what? Where is mom? I said, mom is in the house with the kids. So he said, okay, I'll go and drop you in the house with the kids. By the time I got to the house with the kids, my mom was on the floor. My children were on the floor outside. And my mom was like, I can't believe this. I can't believe they shot my husband. I can't believe they killed my husband. My children were too, but I can't believe they killed my grandpa. I just got there. So my husband just dropped me. He didn't stop. I said, just go and meet me. We're in the hospital. I just got down. I said, Mom, get up now. Get up. He said, what? Let me get up. I will enter this ground. I said, you will not enter this ground. Mommy said, hey, Ola is alive. I said, he's alive. Oh yeah, mommy, get up. Be sitting on the floor inside the sand, he's okay. He's okay. He said, yes. I said, he's okay. You saw him? I said, yes. Me that I didn't even reach the hospital. I said, I saw him. I said, oh yeah, Kayode, I also get up. Oh yeah, hold grandma. So I held my sister-in-law, Muiwa's wife. She had curled into the generator room. We didn't even know that was where she was. Or the security. She had curled like this, like a fetus. She was just shaking. So I went, I said, Oyinda, yeah, get up. I said, Auntie, did they kill Daddy? I said, no, get up. So I persuaded them. We all went inside. And then a few minutes later, must have maybe like 30 minutes, 40 minutes, Muiwa came. His whole body too, it was drenched. My uncle was in one room. He had prostate cancer and he actually died the day after my father's funeral. My dad's dead body, the nurses that were there, my dad had come, given them money. This is for Christmas. I'm going to Esauki. Tomorrow, when I'm coming on Boxing Day, I'm going to be here. So they all still had the Christmas money my dad had given them when they brought my dad's corpse inside. So they were so shocked. He had been there like 2 hours before. When he brought his elder brother for admission. And then my husband had gone to tell his younger brother that my dad had been shot. So my husband went to pick my Uncle Dele. So as Uncle Dele got there, he fainted. So there were 3 gay brothers, the dead one, the dying one, and the fainted one. And one of the nurses, my uncle didn't know what was happening, and they said, I think they brought the VIP because there's so much commotion going on. So when he realized that this is the older brother of the person that died, he just said, I think it is Bola. So she just said that. So another nurse now came in. I said, yeah, no, so yeah, come out, So that was how they avoided telling my uncle. But after, I think he was in the news every, and then he just stopped. My uncle stopped eating from the day after, and he died the day after the funeral. Once his children came and said, we've gone to Esa, we've done this, he just died the next day. When you go to the house that day and you met the compound code, yes, where were his security orderlies? Because at that time he was the Attorney General of the Federation and the Minister of Justice.
Where were the security men that were detailed to take care of him? Well, I saw 2 of them there. They were there. By the time I came back, they were there. The time you came back, they were there. Yeah, by the time I got there, they were there. But from the countenance of the policeman, I knew because Muiwa wanted to, because they now came to Olere. And my brother was like, where were you when my dad was shot? Where were you? Where were you? And he was, so to avoid a commotion, I think they took my dad's body into the theater and told Muiwa that they were going to do a surgery so that Muiwa could at least leave the place, because apparently he was so irate. And Muiwa saw a ladder. They were painting for Christmas. Muiwa climbed the ladder so that he could look into the theater to see if indeed they were doing anything to my dad. So I think Muiwa actually went through a lot more, because funny enough, both my mom and my dad, he was the one that carried them to the hospital. And so it's actually had more damaging effects on him psychologically. And he was, so he went with my dad to Lagos, and he knew that my dad, the excuse they gave was that my dad told them to go and eat. Now there was food in the house. There were cooks in the house. And they were still going to take my auntie to her son's house in Olere Estate. So Muiwa claimed, he was in the car, that my dad never told them to go out to go and eat. But obviously they knew they were going to come and kill my dad. So I was the unknown factor, because if I did not come in, they would have been like the heroes and said, we just came and met him. And by the time, we now discovered that by the time I came, they had actually seen my dad's dead body on the floor. They had seen it. They had seen and it. pretended that they didn't see. So the point is that when the assassins came, Bola Ige's security men were not around. They said they were not around. They had locked my brother up, so nobody knew if indeed they were there, and they let those ones go in and do their work. But the excuse they gave was that they were not there. That's the excuse. All of them. All of them. And then 64 rounds of ammunition was locked up inside a cupboard. Who locked it up? The security detail. So they were not armed when they left? They were not armed when they left. They were not armed at any time. They did not plan to be armed. They had disarmed themselves. The security detail was actually promoted. He worked in the presidency after my dad was. We are talking about the Attorney General of the Federation. Yeah. At the time. At the time, yeah. Yeah. Muiwa was there when the assassins came. Yeah, Muiwa was there when How many of them came in? I don't know, but Muiwa said he recognized, because during the court proceedings, he actually recognized one of them who was not locked up, and he identified the person. But like now, the states themselves, they proclaimed a nulli prosequi, that there was nothing to prosecute, so they left them. Everybody's free. Nobody's been jailed or anything for Bola Ige's murder. Your mom wanted to see justice. My mom wanted to see justice because she's a judge and I'm a lawyer, and so it's a criminal matter, so it's the state versus the defendants. We, as his children, could only give the supports that we saw the government needed, and that was to give our testimony. So my brother was giving his testimony, and my mom would follow us to court. And then the main prosecution witness. Facebook and YouTube, please release my program. I don't have any copyright. He was put in the next door cell or something to the people who did it. And obviously they must have told him they were going to kill his parents or something. So when he went to court, he denied
Watch the interview. Said, my mom died the next morning. Your mom could not take it? My mom just said, I can't believe it that this justice system that she and her husband worked for, my dad as a lawyer, she as a judge, that when Shugaba's case was on in Maiduguri, my dad, and they wanted to extricate, excommunicate him, say that he's not a Nigerian, that he's a foreigner. But, my dad did pro bono and went to Maiduguri to go and defend Shugaba when they wanted to send him out of Nigeria, excommunicate him from Nigeria. It was my dad. And so my mom was like, Bola that will fight for any other person's rights. So they will now kill him like this. And then, she told Muiwa that she wasn't feeling well. That day, the day before, 9th of April, I was in my school. Muiwa went to Lagos for a meeting. Then my sister-in-law, Muiwa's wife, called me. And my mom wasn't feeling very well. So I left my office. I went to her. And when I got there, my dad's doctor was Wale Okediran. So he came, we called him. He came to take blood samples from my mom. And he said that, there was element of malaria. So he started her on anti-malaria tablets. And so I stayed with her. She took her anti-malaria. She had lunch. I stayed with her. She had her dinner. Muiwa came back from Lagos. He had even gotten to Lagos, to the place where he went for his meeting. And when he went upstairs, but he was supposed to go upstairs for his meeting, his wife called him that my mom wasn't feeling well and that he had called me, she had called me, and that I was with my mom. What would my brother do? He now called the people upstairs that, okay, I'm sorry, I'm downstairs, but I'm not even going to come upstairs because I've just been told my mom has malaria and I'm going back to Ibadan. And those people say, are you out of your mind? You are here for a job worth millions of naira. Are you a doctor that you are going back to Ibadan? He said, no, because there's no way I can even have a meeting. My mind is. So my brother came back to Ibadan without his meeting. And my mom was just like, she just said, okay, it's just the two of us. So she said, that even though she's lost my brother, that these two children, she started praying for us, that if she says she wants one thing in the morning, by the evening, she has 6, which I would bring 4, I would bring 2, she's really blessed, she's really this, God will bless us. So I said, amen, we all started praying, because Muiwa had moved in to my dad's house from the day my dad was killed. He and his family now lived with my mom. So we always tease my mom that Muiwa is her favorite because he's the last child. And my mom never used to say no, that Muiwa is not her favorite. Everybody knew that Muiwa is her favorite. So, and when people would say that I'm my dad's favorite, my mom would not say anything too. So my middle brother, Sunday is the brother, would say, me, I'm everybody's favorite. He doesn't want to be anybody's favorite. Both his parents are his favorites. So we used to kid that Muiwa is mommy's handbag, because everywhere my mom went, Muiwa followed. So Muiwa was very close to my mom. So after my dad died, we had a meeting, Mom, you're going to live long so you can enjoy all the things that all the hardships my dad has put you through, the detentions, everything. This is your time to enjoy with your grandchildren. We had gotten married. We didn't know my mom was going to die 16 months later. So overnight, my mom just ruptured a vein behind her eye. And she too just died. She too died on a Thursday morning, April the 10th, 2003. Facebook and YouTube, please reduce my program. I don't have any copyright, please. For Muiwa and I, Muiwa was just like,
How? We just lost our dad. We just did the 1 year anniversary. We now killed our mom. As far as it's concerned, these are two people. They've got blood on their hands. So, what are the? Why am I even saying amen to that? They are saying we have become orphans. That do I know what that means? I said, okay, what are we going to do now? Ibi tí máa dá program yẹn dúró sí nìyẹn tó ló ti fẹ́ kanlẹ̀ fún interview yẹn. Gbogbo wa la máa jọ jèrè ọjà. Àbá náà Ọlọ́run pàdé lórí iṣẹ́ wa nínú ọ̀nà wa nínú ayé wa. Kò wá ní bàjẹ́ fèmí àti wọ́n torí pé ojú àṣà kan kì í rí bí tàòdì kan kì í rọrùn. Ìṣọ̀kan pẹ̀lú Suru Olere Pupoju Omo Yoruba Efura. Ṣé rí ètò tìrọ̀lẹ́ yìí nítorí pé ní Christmas Eve tí gbogbo ata mọ̀ pé aláìsùn ọdún Kérésìmesì ó kù bí wákàtí bí a bí mẹ́rin báyìí nílùú òyìnbó bí ká bọ́ sí on the 25 bí ká bọ́ sí 25 of December 2024. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, ẹ̀yin ọmọ bàbá mi, gbogbo ẹ̀yin ẹni tó bá létí inú kó gbọ́, ẹni tí ó bá dẹ̀ létí inú nú yín kó má gbọ́. Gbogbo ẹ̀yin ará wa ní ilẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ bẹ̀ yín lẹ́yìn tí ẹ ń ṣe tẹ́ ẹ jẹ́ ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of Yorùbá. Nǹkan kan lóde. Gbogbo yín ẹ lọ ṣe sùúrù. Ẹ já fọ́ lẹ́rún ká ṣe sùúrù ká máa wò. Èmi ní first message ẹ kọ̀ọ̀kan ẹ já fi sílẹ̀ náà. Torí ọdún tó ń bọ̀ yìí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó di èmi àtẹ̀yin mẹ́rù. Àgàgà wálé àlè yìí. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tó bá tún pè ní àtúnkọ̀lá tó bá kọ̀lá àtúnkọ̀lá tó bá kọ̀lá àtúnkọ̀lá ẹnu báyìí lẹ́sẹ̀ fi ń pè kòrò ojú ọ̀nà. Ẹ lọ ṣe sùúrù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ wà lórí ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá. Wọ́n ní àìgbọ́ fábà ìlà òwòkè Ifá kan ṣẹ́ ní para nítorí pé ọwọ́ tí àwọn aṣebi tó gbé gbogbo wọn tó bá ń ṣe flinge mo bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run fún yín pé nǹkan kan ò ní ṣe nìkankan yín o àní rógun àkúfà. Ọdún tuntun tá máa mú àtọdún tá máa tún máa tì tá máa mú èmi pẹ̀lú ayọ̀ máa wà lórí ilẹ̀ ayé. Mo fi ń bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run fún gbogbo yín pátá ẹ lọ bójútó iṣẹ́ ọwọ́ yín. Bàbá Daniel Falade káàbọ̀. Ẹ lọ ṣe kíni ẹ lọ bójútó iṣẹ́ ọwọ́ yín, iṣẹ́ ọwọ́ oníkálùkù àtò wa jẹ tó bá ti tó àkókò ṣúṣú fùrọ̀ máa là. Tó bá ṣe kíni tó bá tó àkókò ṣúṣú fùrọ̀ máa là. Ẹ fi ọwọ́ lẹ́rọ̀ kẹ́ wá ṣe sùúrù ká wá dẹjú sílẹ̀. Tá a bá dẹjú sílẹ̀ ojú tá a rí àtò imú. Àbọ̀rọ̀ lásán fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ kí ló máa ń ṣe yìí ó máa ń dodidi. Àwọn Yorùbá máa ń lò báyìí nínú òwe wọn ní bó kú gbé ìwọ ló mọ̀ ẹni tó rán ẹ wá ni. Ẹ̀mí ọmọ ẹ̀mí èèyàn kò jẹ́ nǹkan kan lójú aṣebi. Ẹ̀mí èèyàn kò jẹ́ kíni kò jẹ́ nǹkan kan ní ojú aṣebi. Wọ́n dà wọ́n sórí ilẹ̀ káàkiri ayé tó ń ṣẹnu ṣoṣoṣoṣoṣoṣoṣoṣo ni. Ìwọ tó o bá ti wá fọpọlọ ṣe ńgbà tó bá wà láyé mo kàn déédé mú ọ̀rọ̀ Bọ́lá ọ̀rọ̀ bàbá wa
Bọ́lá Ìgè yìí mo dédé mu wá ní ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fi mu. Lóòótọ́ bàbá Awólọ́wọ̀ dàgbà kó tó di pé ó di àkókò bàbá Awólọ́wọ̀ kí bàbá Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀ èèyàn náà ti gbẹ̀mí ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá nítorí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n bá ọdún díẹ̀ ọdún kéréje sẹ́yìn kò ju bí ọdún 10 tàbí ọdún 15 lọ tàbí ọdún 14 tí bàbá Awólọ́wọ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run sí ọdún bí ọdún 10 sí ọdún 15 ṣá kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mi ò tiẹ̀ lérò pé ó tó bẹ́ẹ̀. Tí Ṣífẹ́ǹkè Abíọ́lá táwọn náà lọ sí láì fún wọn táwọn náà pòfò ẹ̀mí. Kó tó bẹ́ẹ̀ Alhaja Kudirat lé àwọn ọ̀kà àwọn aṣebi tẹ́jẹ̀ kún ọwọ́ wọn lọ́kọ́ padànù. Tábánú omi ló fa Akèrègbè òdànù. Lóòótọ́ ní iná kó fẹ́rú bojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kó fọmọ ẹ̀rọ́pò. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ káwọn onílẹ̀ kan ṣiṣẹ́ wọn. Àwọn ẹ̀rùgàlẹ̀ ilẹ̀ ti dìde. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan. Àṣírí ọ̀pá tú láyé, á tún tú lọ́run, á tún jẹ̀bi láyé, á tún jẹ̀bi lọ́run. Ìrandíran ẹ̀ á padà di ẹni àbùkù. Nítorí pé nǹkan kan wà nínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ, mo ṣe é ná ló wà, kò sí àṣegbé kan kó ní kálukú máa retí repercussion. Mo ṣe é ná ni kò sí àṣegbé, ó lè ṣe gbogbo nǹkan gbé ní gbogbo àgbáyé o lórí ọ̀rọ̀ ọ̀ràn ó fẹ̀ tí gbogbo ọmọ Yorùbá parapọ̀ tí gbogbo wa ń padà ń jẹ́ Yorùbá tí gbogbo àjọ wa dúró lórí ọlọ́fin tá a fi ń jẹ́ ọlọ́fin. Nítorí ọ̀pọ̀ kan lè máa lérò pé ọlọ́fin ẹyọ kan ṣo ló wà, kì í ṣe lóòótọ́ ọlọ́fin kan ṣo ló wà, ṣùgbọ́n àwọn tó parapọ̀ tí a jọ ń jẹ́ ọlọ́fin á pọ̀ púpọ̀ jù. Àbọ̀ ọmọ tá a jà yẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ ṣe kámẹ́rà yín dáadáa, ẹ wọ orí program nsìn tẹ́ bá ti place kámẹ́rà yín. Ìdí èyí àwa tá a jọ jẹ́ ọlọ́fin a pọ̀ púpọ̀ báwọn ọmọ Fáàgbọ́n Mèrègún ṣe jẹ́ ọlọ́fin. Ìtàn fi ń yé wa o. Òun ló fi jẹ́ pé adé àrè kì í ṣe ẹyọ kan ló wà. Adé àrè pọ̀. Tọ̀rúnmìlà wà, tàwọn Ọbàtálá wà, tàwọn Balùfọ̀n bẹ́ẹ̀ ló wà. Ìdí èyí ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ ọmọ ìyá wa, ẹ̀yin ọmọ bàbá wa tẹ́ wà ní Nàìjíríà, àwọn onílẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn ẹ̀ nídìí àti bọ́dà ara yín. Mo mọ̀ pé ó ń já wa lára jẹ pé ká máa ṣèpolongo Democratic Republic of the Yorùbá, kẹ́nìkan of the Yorùbá, kẹ́nìkan kòkò kan. Mo bẹ̀ yín, ẹ lọ ṣe sùúrù, ẹ má jẹun sẹ́ẹ̀tì yín. Ọ̀dà ẹni tí ò bá léèyàn, ẹni tí ò lọ́lọ́run á hùwà rí, ẹni tí ò dẹ̀ léèyàn ó yẹ kó ṣe kẹ́ni, ó yẹ kó lọ́lọ́run.
ìlú arírèmáṣe àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá kìí ṣe ti Nàìjíríà olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá tá a jọjọ́ mọ òtù fẹ̀ ojúbọ̀rọ̀ ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ wọn kí gbogbo akálọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àtojúbọ̀rọ̀ ò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ àti ó gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ ẹ fọ́ lẹ́rán báyìí kẹ́ máa wò. Sùúrù ìṣọ̀kan pẹ̀lú sùúrù ó lérè púpọ̀ tẹ́ ẹ bá lè ṣe. mo ń bẹ̀ yín àbọ̀rọ̀ lásán fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ á dodidi. torí tí wọ́n bá rí yín mú lórí àti brainwash yín tẹ́ ẹ bá kọjá ààyè yín ọ̀pọ̀ yín á bára yín ní gáló tàbí kẹ́ ẹ bára yín nínú kòtò òkú. àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí wọ́n pọ̀ lọ́ọ̀yà wà nù wọn oríṣiríṣi ẹ̀dá ló wà nù wọn àwọn pìrìsẹ́ńtà àbáwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n pọ̀ nínú wọn kì í ṣe ẹnìkan ṣó ló ń ṣe é ṣùgbọ́n kan ẹyọ kan tí mo kàn ń bá ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ilẹ̀ òtúfẹ̀ ní ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá ẹ ní ìṣọ̀kan láàrin ara yín kẹ́ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rán pẹ̀lú sùúrù kẹ́ máa wo ohun gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ ẹ dẹ̀ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kan kò dín yín ẹ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó brainwash yín ẹ fi ọ̀rọ̀ yín kẹ́ ẹ fi mọ̀ sínú kẹ́ ẹ mọ̀ síkùn kẹ́ ẹ fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà kẹ́ ẹ wá fọwọ́ lẹ́rán kẹ́ ẹ fi gbígbọ́ ṣaláì gbọ́. ìwọ̀nba àgbà péréte ló kù ìwọ̀nba àkókò péréte báyìí ló kù àwọn onílẹ̀ àwọn alálẹ̀ á fi iná jó gbogbo ẹnikẹ́ni láyé àti lọ́run tó bá ń fi ẹ̀tàn tán ọmọ Yorùbá lórí ìrìn àjò nínú ọ̀rọ̀ Democratic Republic of Yorùbá àwọn onílẹ̀ á kọjá lára ẹ̀ lọ́sàn-án á kọjá lára ẹ̀ lóru higher position tó lè hùn kó lè wà òbá àjọkùnrin òbá àjọbìnrin òbá àjọmọdé òbá àjàgbàlagbà gbogbo ayékáyé tó lè wà lágbàńlá ayé àwọn òmìnlẹ̀ ọmọ abẹ́ ẹja wọ́n tẹ́ pé òmọ̀jú lé ológun lọ wọ́n tẹ́ pé òmọ̀jú agbára òkùnkùn lọ wọ́n tẹ́ pé gbogbo ìgbésí ayé ẹ àti bátọ́mọ làkejì jẹ́ ni ìgbésí ayé àti jẹ́ mọ́ làkejì nípa gbogbo ìgbésí ayé ẹ láti sorun wájú pọ̀ pẹ̀lú tìpàkọ́ báyìí òun ló ń bá káàkiri eré lè máa pè eléyìí kọjá pé mo lọ gbé Kùránì mo fi búra mo gbé Bíbélì mo fi búra wọ́n kọ́ ni àwọn tó jẹ́ onílẹ̀ wọ́n kọjá gbogbo ohun tí èmi pẹ̀lú yín tá a jọ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ yìí ẹ ṣe sùúrù o ẹ ṣe sùúrù dídùn lọ́sàn-án máa so o ilẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí ilẹ̀ tó lórìṣà ilẹ̀ tó lẹ́bọra ilẹ̀ tó lánìjọ̀nù ilẹ̀ tó ní àwọn oṣó àwọn àjẹ́ àwọn eméré mèrè lérè ẹgbẹ́ ayé ẹgbẹ́ ọ̀run oríṣiríṣi nǹkan abàmì ló wà ń bẹ̀ àwọn lónílẹ̀ yìí tó ti kọ́ tẹ̀ káwa tó tẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá rìn ní ìrìn ọ̀dàlẹ̀ tàbí ìrìn àfẹ̀tànrìn ẹ wá fi wọ́n sílẹ̀ ẹja fi àwọn yẹn ló máa bá wọn jà kì í ṣàwa a ní kápá kankan torí àwọn olóṣèlú pẹ̀lú àwọn ọba àtàwọn bọ̀rọ̀kìnní àánú Ọlọ́run á wà lórí ayé wa bàbá Ọmọ́táyọ̀ Àjàyí káàbọ̀ sórí ètò yìí ó tójọ́ méjì ní bínú ní. bínú ẹ ṣe. Ó dára fún wa ẹ́ńjìn mi kan ti bọ́ọ̀n bí ilé ni mi ò mọ̀ kàn gbọ́ pa ó dẹ̀rùn wa iṣẹ́ ọwọ́ ọ̀tá nìyẹn ẹ́ńjìn Ọlọ́run á bá wọn wí wọ́n pọ̀
ẹgbẹ́ òun sókè kí gbogbo lékè bá wọn sọ̀rọ̀ bí i ìṣẹ́jú 5 ní pẹ́ púpọ̀ lórí ètò lẹ́ni. Ẹ ṣé Mr. Wale. Ní mo ní mo ẹgbẹ́ òun sókè. Ok, ẹ ṣé kọ Mr. Wale. Ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ ìrànwọ́ o. Ẹ bá bínú pé rí mi fún ọjọ́ bíi mẹ́ta tí mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà busy tí mo bá ti dúró for a while mo máa ń sẹ́ndì mo máa fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ sí yín. A kí yín o gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀wọ́ o ẹ má bínú sí mi o mo ṣe lọ lé ní but mi ò lè ṣe kí n má tún bá Mr. Wale dọ́gba lé ní torí àti jẹ àti mu náà ní gbogbo wa ń gbọ́ káàkiri. A máa dùn fún gbogbo wa o ọdún náà ti dé o a máa korò fún àwọn ọ̀tá wa lágbára Ọlọ́run Olódùmarè. Gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa mo mọ̀ pé a ti máa gbọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó ń lọ pé ká kíyèsára ká tún ní sùúrù àsìkò díẹ̀ ló kù. Èmi máa ń sọ pé ọjọ́ tí ariwo ti délé ayé kò tó ọjọ́ tó máa kú mọ́. Ó yẹ kí gbogbo ọmọ ilé yìí pàápàá bí màmá ṣe máa ń sọ àwa tí wọ́n lè process orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba àti kúrò nínú àjò àti bọ́ sí orílẹ̀-èdè wa. Ó kí màmá wa mú wa pé wọ́n kú iṣẹ́ ìran wọn Olúwa bá mi á wà pẹ̀lú wọn á dá ilé àtọ̀nà wọn sí. Àti gbogbo àwọn akíbàbá wa Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́ wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun pẹ̀lú àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ gbogbo state wa tí wọ́n ti gbójú jáde àti mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run kò sí bó ṣe kò sí àṣe kí wọ́n máa gbójú jáde ni ipa ọ̀tá kò ní lágbára lórí wa o ẹ ṣé gan ni. Akí màmá wa Shelley Deborah ọkùnrin ìgbà gbogbo wa Olúwa bàbá wà pẹ̀lú ilé àti ọ̀nà yín á dá àwọn èso yín sí. Mo béèrè ọ̀rẹ́ wa lẹ́fínàntì. Ó wá sórí ètò lánàá ó wá síbí lánàá. Ok ẹ bá mi kì í ẹ ṣé Mr. Wale Ali Olúwa bàbá wà pẹ̀lú yín ẹ ní ìṣòro sọ o ẹ ní ṣìṣe ọdún náà dé bá ẹ̀yin láyọ̀ àti àlàáfíà ilé àti ọ̀nà yín arójú ara yìí ẹ ṣé pọ̀ sà ẹ ṣé. Bàbá wa ẹ lè jẹ́ ká fi yín sílẹ̀ kẹ́ máa lọlé. Ok torí ojú ọ̀nà lẹ́wà tẹ́ bá délé tẹ́ bá ṣe bá lórí program ẹ máa join wa padà. Ẹ ṣé Mr. Wale ẹ ṣé. Gbogbo wa ni mo fi àánú Ọlọ́run kíkí Ọlọ́run mo fi kí wa Ọ̀rẹ́dọ́lá talk show káàbọ̀ sórí ètò àwa ní Ògbó Adúláwọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ayẹ gbogbo wa kò ní yọ ọ́lẹ̀ fún wa. Mo ń fi àkókò yìí jẹ́ kó yé onílé àti àlejò wa lẹ́ẹ̀kan sí mo lérò pé lánàá mo mú jáde pé ẹ̀bùn gbọ́dọ̀ wà lórí ìkànnì yìí. Mo dẹ̀ promise lánàá pé èèyàn 30 lè a máa fún ní ọrẹ ní 5,000 naira léèyàn 30 fún ti Kérésìmesì ṣùgbọ́n àwọn tó wà lórí ètò ń bí mi ò lérò díẹ̀ náà tá a bá yọwọ́ tàwọn tó wà lórí Facebook àwọn tó wà tó jára Nàìjíríà àpọ̀ ń bí àwọn ará Nàìjíríà dẹ̀ la fẹ́ fún ní láwọn kan. Ẹ̀yin èèyàn àtẹ̀jẹ́ fans wa nílé ní lóko àti lẹ́yìn odi tó mo wo orí bíi láwọn tó wà live pẹ̀lú mi ń bí mo fẹ́ lè sọ gbogbo àwọn tí mo ń wò lórí kíní bíi abroad ń bí náà wà pátápátá tí ò kù síbi kan àfi Ògbó Adúláwọ̀ àti Ọ̀rẹ́dọ́lá àti tààtàn ní ẹkìn wò náà
mi ò lè sọ bàbá Ọládìran Daniel Ọláníyì. Amúsàn Ayúbù yìí náà mi ò lè sọ, mo wọ́n dà ipá abroad làwọn yẹn wà. Mo lè sọ pé èèyàn méjì péré ló wà níbi tí mo fẹ́ lè ní bí alẹ́ Yorùbá náà wà. Bí a Patrick Ajayi ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn náà wà. Ẹ̀yin bíi mẹ́ta yẹn. Okay, Ṣọlá Ọ̀ṣunjù yìí gbé. Wọ́n dà pé bí ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ bí mẹ́rin yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà tẹ́jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Ẹ lọ sórí okay, ṣé Ṣọlá Ọ̀ṣunjù yìí gbé yìí náà. Ẹni tí ò bá sí ilẹ̀ Yorùbá kó má nù wà ń bẹ̀. Bọ́láńlé Amúṣàn, Ramot Amúṣàn, ó dàbí abẹ́yìn bíi ẹ mélòó nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà Nàìjíríà ẹ̀ tẹ́ wà lórí program yìí, ó dàbí pé a rí bí èèyàn bíi mélòó, jẹ́ kí n kà náà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ó dà pé ẹ̀yin méje yẹn tẹ́ wà lórí ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ ń bá wa wò. Ẹ bá lọ sórí nọ́mbà ti 74 tó gbẹ̀yìn ẹ̀ lórí bíi. Ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni gbogbo ẹni tẹ́ wà láàbúrò, gbogbo ilẹ̀ ti ra tọ́kí, ilẹ̀ ti ra gbá, ilẹ̀ ti ra wò. Olówó ní àwọn èèyàn wa tí ó jẹ́ pé àti ra dátà tàbí irú ọ̀la ẹ̀ ó ṣòro díẹ̀ láti rí nǹkan kan. Àwọn ni mo fẹ́ fún ní àwọn aláfẹ́ ta lọ́rẹ̀ 5,000. Èèyàn 30 ní ṣùgbọ́n a rí èèyàn méjì péré tó wà ń bí. Ìdí ilẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn méje yẹn àti Ògùn Adúláwọ̀ náà ní number 1. Ta ló ṣe ìyàwó Àlàbá ẹ má jẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu yín, èyí táyà Àlàbá ẹ má jẹ́ ń gbọ́. Ẹ̀yin méje yẹn ẹ lọ sórí nọ́mbà tí lórí WhatsApp mi tí 74 tó gbẹ̀yìn ẹ̀ 7974 tó gbẹ̀yìn ẹ̀. Kọ́níkálùkù yìí kẹ́ ẹ send account number yín kẹ́ ẹ dẹ̀ kọ orúkọ yín síbẹ̀ pé látòrí program báyìí. Ẹ wá sọ ọ̀rọ̀ àsọkẹ́yìn tàbí ọ̀rọ̀ tí mo sọ láàrin lórí ẹ̀ léèyàn méje yẹn tó bá di lọ́la. Bá di ní ọ̀la a tún kọ àwọn èèyàn wà míì. Ìdí èèyàn 30 ni mo ní àníyàn láti fún ní 5,000. Káàdì làbárà ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe ọ̀pọ̀ lè wà even kó tiẹ̀ jẹ́ pé crate minerals kọ̀ọ̀kan ló rà fáwọn ọmọ nínú ilé oníbì kan náà tó dé. Àánú Ọlọ́run á wà lórí ayé wa. Mo rí David bàbá David Olúwadámiláre Àlàbí 1. Okay. Ó dà ipa adi mẹ́jọ bẹ́yìn. Àánú Ọlọ́run á wà lórí ayé wa. Mi ò ní pẹ́ púpọ̀ lórí ètò títálẹ̀ yìí. Nítorí mo sì ní nǹkan kan láti ṣe. Èmi náà jáde lọ láti lè lọ gbá lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ mi kan. Ṣùgbọ́n tó bá di lọ́la a máa wà lórí program yẹn pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn wa. Ká jọ celebrate Christmas ní ìrọ̀lẹ́ ọ̀la. Tá a bá ti rí èèyàn bẹ́ẹ̀ méje ọ mẹ́jọ tá a fún lówó lálẹ́ òye ìyẹn jẹ́ èlò yẹn. Èèyàn mẹ́jọ yẹn jẹ́ 40,000. Tó bá di lọ́la iye àwọn èèyàn tó bá tún pẹ̀lú wa lórí program yìí á jẹ́ ó kù èèyàn
2 tá a sì fẹ́ fún lówó nìyẹn. Àánú Ọlọ́run á wà lórí ayé. Bàbá Ọmọ́táyọ̀ Àjàyí mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ògo wa búyọ, àánú Ọlọ́run á wà lórí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Wọ́n nítorí pé ojú rere la fi ń wo owó, ojú rere la fi ń wẹ̀ lálẹ́ kẹ́yìn. Ìwà tí fìtílẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bá hù tí ó dára, ọwọ́ lọ́mọ aráyé fi ń túnṣe. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí ìṣọ̀kan pẹ̀lú sùúrù. Ó lérè púpọ̀. Má parẹ́. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀, ohun tó wà ńlẹ̀ yìí, kí Ọlọ́run kó jẹ́ kó lórí kó dorí ẹ̀ mú. Ìwọ ọ̀dẹ̀ ẹni tó gọ̀ òun ló ń gbégun nù. Má parẹ́ kí gbogbo akájọ dẹjú sílẹ̀ báyìí. Ojú arímú. Dey, mo fẹ́ káàánú Ọlọ́run, ojúrere Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run, ojúrere Ọlọ́run, ògo Ọlọ́run kó wà lórí ayé mi pẹ̀lú. Bá a ṣe ń lọ sí fún alẹ́ Kérésìmesì tá ń lọ yìí, àní bọ́ lékú lọ́wọ́, àní bọ́ láìsàn lọ́wọ́. Ẹni tí ò mọ̀gbà tá a jáde kò ní béèrè wa. Wọ́n ní gọlọgẹ́lẹ́ báyìí lẹ́dí ẹlẹ́rúkọ ẹ̀ mọ́. Alọ́bọ̀, àyúnlọ àyúnbọ̀ òun náà lọ́wọ́ ń lọ sẹ́nu. Èmi pẹ̀lú yín a máa lọ rí àbọ̀ rí gbogbo ibikíbi tá a bá wà lálẹ́ yìí. Ògo Ọlọ́run á wà lórí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run tó ń jẹ́ Olódùmarè Olúwa wa. Kọ́lọ́run kó wọlá pé ọjọ́ bíi bódẹ̀ jẹ́ ọdún ẹ̀yin onígbàgbọ́ tá a fẹ́ ṣe mú kí gbogbo yín lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ kú ọdún ẹ kú yèdùn. Orí ayọ̀, ògo Ọlọ́run kò ní tọ́nú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan yín o. Látòrí bàbá Ọmọ́táyọ̀ Àjàyí dórí ìyá wa ọmọ onígẹ̀lẹ̀dẹ́ bàrà dórí ìyá wa Deborah Charlie ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú stíkà. Ẹ kú àtìlẹ́yìn fún Wálé Àlè. Owó náà tá a fẹ́ fún yín kì í ṣe mí ní kọ̀ọ̀kan ni mo lówó. Èmi ní kọ̀ọ̀kan ni mo ní owó yẹn. Àwọn aláàánú wọn pẹ̀lú. Mo forúkọ bò wọ́n láṣìírí. Lóòótọ́ mi ò tí ì gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ mọ́. Wọ́n promise àánú Ọlọ́run á wà lórí ayé gbogbo wa. Gbogbo àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ láti ṣe ìrànlọ́wọ́. Gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan yín kò ní bàjẹ́. Ẹ ní wọ́wọ́ tí o. Ọ̀nà ní dímọ̀ yín o. Ojú kì í pọ́n ṣan ẹ̀yọ. Bẹ́ẹ̀ lójú kì í pọ́n òrùn àìlà. Wọ́n ní máa là máa yè òun làwọn ń pé mọ́jọ́ àfàìlà bọ́jọ́ bá ti là gbogbo alẹ́ máa là fúnri owó. La máa là fúnri ọmọ. À ń là fúnri àlàáfíà. Mú kí gbogbo wa lápapọ̀. Ìyàwó Abọ́sẹ̀dé Tósìn ìyàwó ilé òkè yín. Ẹ̀yin èèyàn tí ẹ wà ní ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ wà ń bí ara wọn mẹ́jọ. Olówó ni ìyàwó Abọ́sẹ̀dé Tósìn ìyàwó ilé làwọn àwọn yẹn lówó tó pọ̀. Gbẹ́dọ̀ fi èèyàn gbẹ́dọ̀ lọ dá mi sínú èèyàn kan kì í pọ́n mi kó tún lọ dá mi sínú kànga tàbí kó lọ pọ́n mi nínú kànga kó lọ dá sọ́sà. Olówó ni wọ́n. Àjíǹde ara máa jẹ́ gbogbo. Mo kí gbogbo yín pé ire o, ire owó, ire ọmọ, ire àlàáfíà, ire àìkú baálé ọ̀rọ̀. Àṣọdúnmọ́dún òun làṣọdúnmọ́dún, àṣòro mọ́rò òun làṣòro mọ́rò. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run àtèmi àtẹ̀yìn àwọn ayé assassination wọn ò ní pàdé wa ò ànírìn lọ́jọ́ tí ebi ń pọ̀nà. Jàǹbá rìn, jàǹbá ọ̀fà, jàǹbá aná, jàǹbá yẹ̀pẹ̀. Àwọn arínṣù sí èèyàn, àwọn alóògùn kà, àwọn arúbọ aburú lórí ẹni wọn ò ní kápá lórí èmi àtẹ̀yìn o. Mo fa gbogbo yín sábẹ́ ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run. Gbogbo oníṣẹ́ ibi àfitán bá jọ Ọlọ́run lọ. Ọlọ́run tó bá jù yín lọ. Mo fi wọn dọ́gba pẹ̀lú yín jẹ́ kán borí ṣùgbọ́n tó bá ti jù yín lọ gbogbo ohun tó gbójúlé jẹ́ kó dojú ìjà kọ wọ́n pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Ó dàárọ̀, oorun àrọ̀ la máa sùn. Bye.